আমি আশিস পান্ডা। আমি অ্যাকচুয়ালি কর্মসূত্রে বোম্বাইতে আছি। এটা আমার নিউ টাউনের ফ্ল্যাট। 2 years ব্যাক আমি কনস্ট্রাকশন করতে পেরেছিলাম। দুটো ফ্ল্যাট আছে। It had to be connected and I was not here in Kolkata, but there has to be somebody who has to take care of the entire project and do it on a completely turnkey basis. So I was looking for somebody, then by word of mouth আমার কাছে Partha Interior Private Limited reference আমি পাই. One of my relatives have done work with them and they were quite satisfied. So we called them and they took up this job to reconstruct the flat, connect the two flats by your breaking walls, and there were a lot of work to be done. And we had a budget, we had estimated some budget and given them some target budget, and they came out with a proposal which we were satisfied in terms of course there were some give and take in terms of our suggestion, and they modified the designs accordingly. And but what came to the most utility part of the entire exercise was the 3D the picturization that they had given us, which was very useful in a sense that we knew what exactly was coming through our house and how it would be configured, how it would be coming out as a final product. And we are very satisfied in a sense that it has exactly come out the way it was shown some 6 months back, and whichever way we had asked for some modifications if required inside during the course of the project, of course that was taken into account, and they had satisfactorily serviced that part. And I could not involve myself in the entire exercise. My wife Geeta has taken care of that part because she was based in Calcutta. Why don't you tell something about you? Actually আমি কলকাতাতে সেই থেকেই আছি যখন থেকে প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল আমাদের, মানে কলকাতায় আছি শুধু প্রজেক্টটা দেখবার জন্য। পার্থ অ্যান্ড পিয়ালি পার্পল ইন্টেরিয়ার হাউস, মানে দুজন একদম কর্ণধার বলতে পারি আমাদের সঙ্গে সবসময় ছিল, সবসময় ফোনে তো অলওয়েজ অ্যাক্সেসিবল, এবং যখনই যা সাজেশনস আমাদের দরকার হয়েছে বা চেঞ্জ মডিফিকেশন ইট ওয়াজ ডান ভালোভাবে। শেষের দিকে তো থাকতে পারিনি, খানিকটা ওরাই পুরো দায়িত্বটা নিয়ে এগিয়ে গেছে। আমরা ফাইনালি যেটা চেয়েছিলাম আমরা এক্স্যাক্টলি সেটা পেয়েছি। আমরা খুব হ্যাপি যে আমরা যেমন একটা নিজের বাড়ি বানাতে চেয়েছিলাম, ইটস আ ড্রিম, যে লোকের জন্য ড্রিম ব্যাপার, সারা জীবনে একবারই বাড়বে, তো সেটার জন্য আই এম ভেরি হ্যাপি যে ওরা ঠিক এক্স্যাক্টলি আমাকে তেমন দিয়েছে। এবং টোটাল টিম, নট অনলি পার্থ অ্যান্ড পিয়ালি, এন্টায়ার টিম অফ পার্পল ইজ ভেরি গুড। মানে যখন যেমন ওদের সার্ভিস চাই টিল নাও আমরা সার্ভিস পাচ্ছি, এখনও ওরা আসছে করে দিচ্ছে। ভেরি গুড টিম, খুব ভালো টিম ওয়ার্ক আছে, এবং আমরা খুব স্যাটিসফাইড ফ্রম আওয়ার এন্ড। আমার 2 ছেলে, বড় ছেলে রিত, ছোট ছেলে ঈশান, ওরা ওদের রুম ভেরি স্যাটিসফাইড। রিত ওয়াই ডোন্ট ইউ টেল অ্যাবাউট ইউ? সো লাইক আমিও এখানে থাকি না কলকাতায়, তো আমি আমার রুমটা মানে একবার এসছিলাম মধ্যখানে, তো অ্যাট দ্যাট টাইম মানে এটা পার্শালি হয়েছিল, তো আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি এটা হাউ উইল ইট কাম আউট। মানে তো রাইট নাও আমি যখন এসে দেখলাম তো আই ওয়াজ টোটালি অস্ট্রাক। মানে ইট ওয়াজ দ্য এন্ড প্রোডাক্ট যেটা আমি পেলাম, মানে আমার রুমটা মানে খুবই ভালো হয়েছে। তো লাইক ইটস ভেরি স্পেশিয়াস, ভেরি ওয়েল মেড, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেরকম আমার বাবা বললো যে আমি যেরকম পিকচার্স আগে দেখেছিলাম মানে 3D মডেলিংয়ের মধ্যে যেরকম হবে, আমি তখন ইনফ্যাক্ট দে নো দ্যাট আমি তখনই জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মা এটা তো দেখে একদম একটা হোটেলের মতন লাগছে, আই উইল ইট কাম আউট লাইক দিস? আই হাইলি ডাউট, বাট to be honest it did. Like so I am very satisfied at least with my room and the entire house as well. Good job done. This is my brother Ishan. So since I am also based in college, I also don't live here. I was also shown the 3D models by my parents, and initially when I saw the colors I had some few modifications and welcome, because mom takes my advice when it comes to colors based in the entire room. So
So we gave like at least 10 different iterations every single time to change colors, and every single time they came through and gave us so many options. It was really wonderful. It felt like our opinions while the house was being made was really valued. Especially when it comes to my room, I really love the design and the false interiors and the lighting. Everything has been done perfectly, and the color I wanted has also been delivered. And just like my brother said, when we saw the house, we were like, there's no way we are actually getting the exact model that's shown here. It's literally tip and toe the exact same thing, and it's so nice. And there's so many good things about the house that I like the chandelier right here. It's like everything has so much attention to detail, like there's so much love put into this house. And as mom said, we only get one dream house, at least for our parents, and I'm so happy that they get to live in this house which they built after so much effort. And Purple Inter has done such an amazing job. I would definitely recommend anyone. So as he was telling, would I suggest somebody to take up this Purple as their consultant and interior? Obviously, yes. But my only suggestion is that please do make the 3D photography initially, layout. Otherwise, you will get confused because there's so many kind of options available, so many suggestions you will give. It's literally not possible for everybody to remember, and you yourself will not remember your earlier suggestions. So rather than creating confusions, let it be documented in one place, and the 3D is the ideal way of doing things. Best part is actually nobody remembers. Even when the option is given to us, neither the Purple House will remember what exactly was told, neither the party remembers what exactly I said. But if we have a picture now that we can say, yes, this is not that, even they can give us. So no changes, no exact color, exact thing, whatever you design, you get it. I mean, it is very absolutely required. I will suggest everybody should go for that first. You do it first, get it done, picturize it on your own mind, what you are getting, start the project. It is very, very useful. Now that is a very big suggestion that actually we have learned, we have did it and we learned it. So that is very important. And otherwise, so very happy, totally happy with Purple Interior. Very good. Good job done. Very good job done. Not good, very good job done. And till now they are very much with us. I hope they will be always with us. They are part of family actually now. So I mean, Partha, Piali and the entire team, we always look forward. Whenever we need any help, it's just a phone call away, right? So that is what we are. That is the family bonding that we have created. So thank you so much from all of us, the entire Panda family. We are very happy. Thanks. Thank you. Thanks a lot.